Hello all. We are going to discuss about a material analysis technique which is called neutron activation analysis. So far we have discussed about the theory and general experiment setups of different material analysis techniques and discussed Rutherford backscattering in detail. Rutherford backscattering technique was an elastic scattering technique. Next we are moving to neutron activation analysis, which was supposed to be an inelastic and nuclear reaction technique. The root of this analysis technique lies in the discovery of neutron, which was by James Chadwick in 1932, and it was in 1936 that Hevesy and Levy proposed the use of activation by neutrons as a technique for the analytic purpose. So ഈ ഒരു 1936 കൂടി തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അനാലിറ്റിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കവറി വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളെയും അതേപോലെ ഹൈലി എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സലറേറ്ററുകളുടെയും ഒക്കെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടി 1950s കൂടി അടുത്താണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ്? Actually, this is a nuclear process. It is used for the determination of concentration of elements in a vast amount of materials. സാമ്പിളിലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പിളിലെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലി അത് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ന്യൂട്രോണുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്. Neutrons incident on a target material can undergo several types of interactions with the nuclei in the material. It may undergo elastic scattering, but elastic scattering is having very small importance in the practical scenario of elemental analysis. In inelastic scattering, in which neutrons are involved, a part of the kinetic energy of the neutrons is taken up by the target nucleus. Then they get excited to one of its excited states. Then the subsequent decay of the nucleus results in the emission of a gamma ray photon. The gamma ray gives the quantitative signature of the particular nucleus in the target. So നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഫിക്സ് എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ എ സിഗ്നേച്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇൻ ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് ഓൾസോ വെൻ ന്യൂട്രോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, if inelastic scattering is happening, a part of kinetic energy of the neutrons is taken up by the target nucleus. Then the target nucleus will get excited to one of its excited states. Then decay of the target nucleus to the ground state will result in the emission of a gamma ray photon. And this gamma ray photon, the energy of that gamma ray photon and the number of gamma ray photons emitted, everything can be calculated, and using that you can do the quantitative analysis. That gamma ray gives a quantitative signature of a particular nucleus in the target. Then in addition to scattering process, a variety of other nuclear reactions also can be taken place. If the coming neutrons are thermal neutrons, they may interact with the nuclei predominantly via radiative capture process. That is, radiative capture process means absorbing neutron and giving gamma ray. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ്.
So radiative capture is possible with almost all stable nuclei. However, the reaction cross-section varies widely from isotope to isotope. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ആ റിയാക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പല മെറ്റീരിയൽസിനും പല രീതിയിലായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും റേഡിയേറ്റീവ് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനും നടത്താൻ പറ്റുന്ന, അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ മേ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ന്യൂക്ലിയർ വയ NP റിയാക്ഷൻ, N-alpha റിയാക്ഷൻ ഓർ N2N റിയാക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ NP റിയാക്ഷൻ മീൻസ് അബ്സോർബിങ് എ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഗിവിങ് എ പ്രോട്ടോൺ ഓർ എമിറ്റിംഗ് എ പ്രോട്ടോൺ. N-alpha reaction means absorbing a neutron and emitting an alpha particle. N2N reaction means absorbing a neutron and giving 2n or giving back 2n neutrons. Such a large number of ways of interactions are there for fast neutrons. Then the outgoing particles or the outgoing gamma rays or any alpha particle or anything can be detected using detectors, and the type of the particle and its energy in most cases identify which isotope is present and in which amount that isotope is present in the sample. Okay, so here also there are two types of reactions, prompt analysis and delayed analysis, that is online or offline analysis. Then a particular advantage of this technique is that it does not destroy the sample. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചറുള്ള ടെക്നിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം. So in the case of neutron activation analysis, it does not destroy the sample, and thus it can be used for the analysis of for further materials or for the use in further situations. You can use that sample. Then neutron activation analysis also used to determine the activity of a radioactive sample. It is a much different use, it is a different room use, and its scenario is different from this case. It can be used to determine the activity of a radioactive sample, and for that purpose also we use the similar theory that we use in the case of material analysis. Next we will see what is the basic theory and principle behind this NAA. Not much different from the general principle. To carry out a neutron activation analysis, the specimen is placed into a suitable irradiation facility and it is bombarded with neutrons. As a result of this process, it creates many artificial radioisotopes of the particular element present. അപ്പോൾ ഏത് എലമെൻ്റാണ് അതിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ പല ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സാമ്പിളിനെ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പെസിമെൻ ആദ്യം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇറേഡിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചേമ്പറിനകത്താണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇറേഡിയേഷൻ there may be production of artificial radioisotopes of the element present. Now following irradiation, the artificial radioisotopes decay via the emission of particles, or more importantly gamma rays, which are the characteristics of the element from which they were emitted. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറുകയും ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഡീക്കേ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ജനറലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ബേസിക് പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ദ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി സെലക്റ്റഡ് കെയർഫുള്ളി. More commonly, a small sample must be taken. About 50 milligram is a sufficient sample. The sample is then encapsulated in a vial made of either high purity linear polyethylene or quartz. Okay, അത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കും. ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സോഴ്സസിനെ പറ്റിയും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാർജറ്റിനെ പറ്റിയും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ദെൻ പാക്കേജ്ഡ് ആൻഡ് ഇറേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയാക്ടർ അറ്റ് എ
constant neutron flux. That neutron flux is known previously. അറിയാവുന്നൊരു ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് എൻ ടി, ടാർജറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ന ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എ ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ആക്ടിവേഷൻ യൂസസ് uranium fission, providing a high neutron flux and the highest available sensitivities for most elements. The neutron flux from such a reactor is in the order of 10 to the power 12 neutrons centimeter raised to minus 2 second raised to minus 2. സോ വളരെ വലിയ ഒരു ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ബീമിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ ടൈം, യൂണിറ്റ് ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 10 to the power 12 ന്യൂട്രോൺസ് പെർ ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്രയും ന്യൂട്രോൺസ് തരാൻ കഴിയുള്ളൊരു റിയാക്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ജനറേറ്റഡ് ആർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ കൈനറ്റിക് എനർജി. So typically they will be less than 0.5 electron volt energy. Such neutrons are called thermal neutrons. You will be familiar with the word thermal neutrons. Thermal neutrons and fast moving neutrons are there as a result of nuclear fission. Both these two types of neutrons are produced. You may be familiar that uranium 238 will produce fast neutrons, and fission of uranium 235 will produce both fast and thermal neutrons. When fast neutrons are produced in the nuclear reactor, you will use moderators in order to slow down their velocities so that thermal neutrons are obtained. Okay, upon irradiation, a thermal neutron interact with the target nucleus via a non-elastic collision, that is inelastic collision, and causing neutron capture. This collision forms a compound nucleus which is an excited state. നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ വളരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കും ഒരു കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ദെൻ it will be that compound nucleus will be an excited state. നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നതിനും തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ ദാറ്റ് this excited state, that is this compound nucleus is actually an unfavorable state, that is അതൊരു സ്റ്റേബിളായി നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതൊരു വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ടൈമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ നമ്മളതിനെ റെസണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. So they will de-excite into a more stable configuration through the emission of a prompt particle and one or more characteristic prompt gamma photons. അപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ പാർട്ടിക്കിൾസും എനർജിയുമായിട്ട് അത് ഡി-എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So the newly formed radioactive nucleus now decays by the emission of both particles and one or more characteristic delayed gamma photons. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർമേഷൻ നടന്ന് അത് ഡി-എക്സൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം. സോ ദീസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേ ഫോട്ടോൺസിനെയൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ഡി-കെ പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡി-കെ പ്രോസസ്സ് അത് വളരെ ചെറിയ റേറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടായ ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ ഒരു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി-കെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോം ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം വെരി സ്മോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് ടു വെരി ലാർജ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ലൈക്ക് സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരിക്കൽ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ specific decay period, then placed into a detector which will measure the nuclear decay according to either the emitted particles or more commonly emitted gamma rays.
ഓക്കെ, അധികവും ഗാമാറയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എമിറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണ്, എനർജി വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഗാമാറയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഗാമാറ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും എത്ര എനർജിയുള്ള ഗാമാറയാണ് വന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ആസ് ഓൺലൈൻ അനാലിസിസ് ഓർ ഓഫ്ലൈൻ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ radioactive sample that is produced in each level of de-excitation. If it is radioactive sample of very small half-life, we can carry it out prompt analysis or online analysis. If it is having a very large half-life, you may carry it to another detection chamber or counter chamber, and it can be done as an offline or delayed analysis. Okay, I think it is clear for you. Here is the general experimental setup for every material analysis. The same is used here in the neutron activation analysis also. What is needed is an accelerator, then a beam collimator, ion beam. It hits on a target. From the target, after the reaction, inelastic or elastic scattering or nuclear reaction, whatever it may be, the radiations or the particles emitted will be detected by different detectors, and after irradiation, the target, from the target, the radiations or the particles will reach the Faraday cup. From Faraday cup, they will go to charge integrator, and you can measure what is the charge of the outgoing particles. Then from the detector, the output will be fed to a multi-channel analyzer through suitable electronics. Everything is very much similar as we discussed in the case of RBS, and this is very much similar to the general experimental setup of any material analysis technique. But the thing that you have to stress here more is about the new source of neutrons used. ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂട്രോൺ സോഴ്സസിനെ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്, ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In the next session, we will discuss in detail about the sources of neutrons and how different types of materials can be used as the neutron source, and some applications of neutron activation analysis, etc. Okay, thank you.